Willkommen zurück auf Boxen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet seid. Heute mit einem Ehrengast und zwar Coach Anthony. Nice to see you, man. Yeah, my man. Thank you for having me. Also er wird auf jeden Fall heute uns mal seine Meinung sagen, welche 3 wichtigsten Punkte für einen Beginner unbedingt da sein müssen, die er umsetzen muss, damit er mit Boxen überhaupt anfängt und nichts falsch macht. Und deswegen starten wir jetzt gleich nach dem Intro. Wir fangen gleich an mit dem Punkt Nummer 1. First of all, you can explain what your thoughts. The first point, main point for a beginner to boxing. What is it? The first point is, I would say you want to learn the stance, okay? Because everything starts from your feet. If your feet aren't correct, if your stance isn't proper, you're going to lose balance. You're going to be crossing your feet. You're not going to be able to move properly. And in boxing, footwork is extremely, extremely important. So everything starts with the foundation, the stance. You know, it's like building a house. You can't build a house with the roof first. You got to build with the ground level first, right? So it's the same thing in boxing. If I'm in a boxing stance and my stance is off, or I'm too this, I'm too wide, or I'm too close, I'm not going to be able to build good fundamentals. So the first key to me would be your stance. Also er sagt auf jeden Fall, der Stand, die Grundstellung ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt als allererstes. Warum? Weil ihr müsst euch das so vorstellen wie so ein Haus, das auf einem Gerüst steht. Das Haus wird auch erstmal auf dem Gerüst gebaut und erst wenn das Fundament fertig ist, dann wird das komplett auf einmal gebaut und ist stabil. So hat der Coach Anthony das auch gesagt und das ist auch meine Meinung, absolut richtig. Zuerst auf den Stand kontrollieren, gucken, dass alles richtig ist und dann könnt ihr mit den anderen Dingen starten. Point number 2. So after the stance, now the next step is going to be where you keep your hands, right? So you want to make sure that your hands are in the right position to block punches, to be able to throw punches effectively. You don't want your arms too wide out here. You don't want your hands too low. You don't want your hands too high. So I would say your hand positioning would be the second key thing to focus on as a beginner. And would you say everybody has his own style where the hands are? I think that in boxing, you have a starting point, and as you get more experience, those things will change, determine on your natural inclinations, your natural, way of doing things. But of course, you have the foundation, the fundamentals. That's where everything starts. Yeah. But once you have your foundation, your fundamentals, then you're able to experiment with different ideas along your boxing journey. Can you explain the difference between when you're in short distance and in long distance? How would you say there? What is the best position for your hands? If you're a little bit further away, it just depends on what you're trying to do, right? So for instance, if I'm trying to lure you in, I may drop my hands from a further away distance so you can try to hit me with a shot, and maybe I come over the top with some shots. Maybe I keep my hands a little bit further out so I can work my jab, because I'm able to maybe pop it more of like a Klitschko type thing, where those guys keep their hands a little further out. So it really, to me, depends on what I'm trying to set up. In boxing, my hands constantly go from different positions. Sometimes I might be here traditional by the book. Sometimes I might be here playing with this lead hand. Sometimes the hands might come out. It all depends. Okay. There's no one place for me, but that's why you learn the foundation, the fundamentals, and you build, and with the right coach, you're able to move forward and learn different ideas. Also er sagt auf jeden Fall, die Handposition ist entscheidend als zweiter wichtiger Punkt und du wirst irgendwann das Richtige für dich herausfinden. Am Anfang fängt man natürlich immer so in diesem klassischen Stil an, dann gibt es natürlich auch Philly Shell, dann gibt es Peekaboo-Style und das sind alles so Dinge, die kommen erst später im Nachhinein, wenn du dich selber gefunden hast, womit du dich am besten Komfort fühlst, sag ich mal. Und wenn du das dann hast, dann weißt du ganz genau, wie du zu stehen hast. Zum Beispiel ist es auch so abhängig davon, wie du zu ihm stehst. Ob du jetzt weit stehst oder nah stehst, das findest du auch am Ende heraus. Es gibt keine Regel, die sagt, du musst unbedingt die Hände immer oben halten, wenn du in Infight bist. Es kann auch mal sein, dass du auch hier stehst, wie ein Klitschko und trotzdem aus der Ferne boxst, obwohl du im Infight bist. Okay? Also der zweite wichtige Punkt sind auf jeden Fall die Hände und die Defensive. And Number 3. The last thing I would focus on is good form and technique. For instance, when I'm throwing my jab, I want to make sure I'm throwing everything properly, my hooks properly, whatever that is for you, right? However your coach is teaching you, you want to make sure you focus on the form. So I would slow down, not try to do too much, and focus on technique. Technique is key. It's just like when you go into a weight room if you lift weights, right? Yeah. If I put too much weight on the bar and my technique's not good, injuries happen, right? Same thing in boxing. If I'm winding up my punches or if I'm throwing my punches with the wrong form,
injuries can happen. You also leave yourself exposed for, Get caught. caught with punches, and you also lose power on your punches. A lot of times people ask me, how do you gain power? And one of the main ways to gain power is by throwing your punches with proper form and technique. Er sagt auf jeden Fall, die Schlagtechnik ist extrem entscheidend auch. Es bringt dir nichts, wenn du schnell anfängst, weil durch die Schnelligkeit kannst du dich in der Schulter verletzen. Wenn du ausholst, kannst du getroffen werden. Deswegen ist es wichtig, dass du immer wirklich langsam, Schlagtechnik, schön eindrehen aus dem Oberkörper, die Haken und so weiter. Das ist extrem wichtig, damit ihr euch nicht verletzt und auch noch weiterhin Lust habt, daran diesen Sport auszuüben. Deswegen, Technik kommt vor Schnelligkeit. Technique comes from before speed. And then the speed comes itself, yeah. He knows what he's talking about, guys. Okay. Ja, Coach Anthony hat jetzt noch einen Bonustipp an diejenigen für euch, die jetzt nicht nur auf technische Weise das alles wissen wollen, sondern es geht auch um Mindset. Und das ist auch extrem wichtig, bevor du zum ersten Mal zum Training gehst. And what would you say? Most important thing for mindset as a beginner is to just remain a student. And really, this should be for the rest of your boxing journey, not just as a beginner. But what I would say is don't try to learn too much too soon. A lot of people ask me all the time, how do you do the Philly shell on their first day? How do you do the peekaboo on their first day? And it's like, first, let's go over the things we just talked about. Let's get your stance right. Let's get your hands in the proper position. And let's learn the proper form and technique for our punches. As you learn those techniques properly, then we continue to move on. It's just like step-by-step levels. You move up the levels. Absolutely. But you want to learn it in those increments, and as you improve, sky's the limit. Geh nicht dahin und willst gleich alles auf einmal lernen, sondern du musst immer Step by Step alles lernen. Erstmal die Grundstellung, erstmal die Schlagtechnik, erstmal die Defensive, bevor du überhaupt dich an diese Special-Dinge ranmachst, wie zum Beispiel Viele-System, Peekaboo-System und so weiter und so fort. Das kommt alles im Nachhinein. Aber erstmal wirklich die grundlegenden Dinge lernen, die Basis erschaffen und dann könnt ihr Step by Step die Dinge heranführen. Das heißt also, geht dahin und wie Mike Tyson gesagt hat, er hat immer nur eine Sache am Tag so oft trainiert, wie es ist. Mike Tyson trained a lot of time, just one technique. I don't know how many hours, but he trained it a lot. What did Bruce Lee say? One punch, yes. Fear the man who does one kick 1,000 times, not 10,000 kicks. Ja, genau das hat er I might gesagt. have that wrong, but you know what I mean? Yes. And that's the truth. Yes. If I bump into a fighter with a good jab, he's more dangerous than a guy who throws every punch, but none of them are good. Ja, das waren jetzt so die 3 Dinge, die ihr auf jeden Fall wissen sollt. Und noch der Bonustipp für das Mindset, ganz wichtig. Coach Anthony, wir sagen zu ihm Dankeschön, thank you very much, bro. No problem, man. Thank you. Appreciate it very much. Und folgt ihm auf jeden Fall, sein Kanal ist unten verlinkt. Coach Anthony, subscribe him. Und da lernt ihr auf jeden Fall auch richtig, richtig nice Stuff von ihm, weil er hat's richtig drauf. Er ist richtig, richtig guter Coach. Ne? Also folgt ihm auch auf Instagram. Ne? Ich verlinke euch das alles in der Infobox. Thank you.